El Sol de Junio que como plomo derretido sobre las tierras de San Rafael del Olvido, la hacienda más próspera del norte de Guanajuato. Era 1908 y México todavía respiraba bajo el puño de hierro del porfiriado, esa época dorada para unos pocos y oscura como carbón para la mayoría. Don Sebastián Valdivia caminaba por los corredores de su casona colonial con la seguridad de quien sabe que todo lo que sus ojos alcanzan le pertenece, la tierra, el ganado, el maíz que crece en los campos. Y también las personas que trabajan desde el amanecer hasta que sus cuerpos ya no pueden más. Tenía 52 años, bigot engomado a la usanza francesa, trajes importados de Londres y una reputación que lo presidia en todos los salones de la capital. Los periódicos lo llamaban benefactor. Los sacerdotes lo mencionaban en sus sermones como ejemplo de caridad cristiana. Los políticos locales se quitaban el sombrero cuando pasaba. Pero en los chacales de adobe, donde dormían hacinadas las familias de los trabajadores, su nombre se pronunciaba en susurros, como si decirlo en voz alta pudiera invocar una maldición. Esa tarde, mientras Valdivia revisaba los libros de contabilidad en su despacho, su capataz, Eusebio Garza, tocó a la puerta con 3 golpes secos. Era un hombre bajo y fornido, con cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de viejas batallas. Había aprendido que en San Rafael del Olvido no se hacían preguntas, solo se obedecía. Valdivia levantó la vista de los números escritos con tinta negra y asencio. Garza entró arrastrando los pies sobre el piso de talavera, el sombrero entre las manos. Lo informó que todo estaba listo para la fiesta del sábado, que los invitados comenzarían a llegar desde Querétaro y San Luis Potosí, que las habitaciones del ala estaban preparadas. Y que las muchachas ya habían sido seleccionadas. Valdivia cerró el libro de cuentas con un golpe seco que resonó en las paredes forradas de madera oscura. Excellent, dijo simplemente, y despidió a Garza con un gesto de la mano. El capataz salió sin hacer ruido, como una sombra que se desliza bajo una puerta. En el jacal número 7, al otro extremo de la propiedad, donde los caminos de tierra se convertían en polvo y desolación, vivía la familia Mendoza. Jacinto Mendoza tenía 40 años, pero parecía de 60, con la espalda encorvada por décadas de trabajo en los campos de Henequén bajo el sol despiadado. Su esposa Remedios había muerto 3 años atrás de una fiebre que ningún médico vino a curar, porque los médicos no atendían a gente como ellos. Ahora vivía solo con sus 3 hijas, Dolores de 19 años, Rosa de 16 y Esperanza de 14. Las 3 tenían los ojos oscuros de su madre y el mismo silencio aprendido de generaciones que sabían que hablar podía ser peligroso. Dolores trabajaba en la casa grande limpiando los pisos que nunca terminaban de brillar lo suficiente, lavando sábanas que olían a perfumes importados y cigarros. Rosa ayudaba en las cocinas pelando papas hasta que sus manos sangraban. Y Esperanza cuidaba de las gallinas y recogía los huevos cada madrugada. Ninguna de ellas había ido a la escuela, ninguna sabía leer, pero todas sabían reconocer el peligro cuando se acercaba. Esa noche, después de la cena de frijoles y tortillas duras, Jacinto reunió a sus hijas en el centro del jacal. La luz de una vela de cebo proyectaba sombras largas en las paredes de adobe. Les dijo algo que lavaba días queriendo decir, pero que se lo atascaba en la garganta como un trozo de pan seco. Este sábado hay fiesta en la casa grande, comenzó con voz rasposa. Ustedes 3 se van a quedar aquí. No van a salir. No importa quién llame la puerta, no importa que les digan. Se quedan aquí y trancan la puerta con la viga. Dolores, la mayor, miró a su padre con esos ojos que ya habían visto demasiado. ¿Por qué, pa?
pregunto, aunque en el fondo ya conoce la respuesta. Jacinto aprieto los puños sobre sus rodillas. Porque en esas fiestas desaparecen muchachas, dijo finalmente. Y algunas no regresan. Rosa y esperanza se abrazaron instintivamente. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Pero el destino tiene formas crueles de burlarse de los planes de los hombres buenos. Al día siguiente, viernes por la tarde, Eusebio Garza legó al jacal número 7 acompañado de dos hombres armados. Tocó la puerta con la colada de su revólver. Jacinto salió secondos las manos en el pantalón de manta. Garza no perdió tiempo en formalidades. Don Sebastián necesita que Dolores y Rosa vayan a ayudar en la casa grande mañana por la noche, dijo con una voz que no admite réplica. Habrá muchos invitados y necesitan manos extras en el servicio. Jacinto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó protestar, dijo que las muchachas estaban enfermas, que él podía ir en su lugar, que haría cualquier cosa. Garza lo interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No estoy preguntando, Jacinto. Estoy informando. Si tus hijas no se presentan mañana a las 6 de la tarde en la casa grande, tú y tu familia tendrán que buscar trabajo en otra hacienda. Ya sabes cómo está la situación allí afuera. Nadie contrata familias enteras. Los dos hombres armados dieron un paso al frente. El mensaje era claro. Esa noche Jacinto no pudo dormir. Se quedó sentado en el umbral del jacal, mirando las estrellas que brillaban indiferentes sobre las tierras de San Rafael del Olvido. Pensó en su padre, que había muerto en esos mismos campos sin haber conocido un solo día de libertad. Pensó en su abuelo, cuyas historias hablaban de una época todavía más oscura. Y pensó en sus hijas, que dormían del otro lado de la pared de adobe, llenas al horror que se avecinaba. Había escuchado los rumores, por supuesto. Todos los habían escuchado. Las muchachas que entraban a servir en las fiestas de Don Sebastián y salían diferentes, con algo roto en la mirada. Las que desaparecían por semanas y cuando regresaban no hablaban, no comían, se quedaban mirando un punto fijo en el horizonte como si hubieran visto el infierno. Y las que nunca regresaban, cuyos nombres solo se pronunciaban en oraciones susurradas. Dolores no había podido dormir tampoco. Desde su rincón en el jacal, escuchó la conversación entre su padre y el capataz. Sabía lo que significaba. Durante meses había visto como otras muchachas eran llamadas a la casa grande en noches de fiesta. Había visto a Lucía Ramírez regresar con moratones que ningún trabajo de limpieza podía causar. Había visto a Carmen Flores desaparecer por 3 semanas y cuando volvió ya no era la misma persona, solo un cascarón vacío que caminaba sin rumbo. Había visto a Mercedes Torres no regresar nunca, y cuando su madre preguntó por ella, le dijeron que se había ido con un comerciante a Puebla. Una mentira que nadie creyó, pero que nadie se atrevió a desafiar. Ahora era su turno y el de Rosa. Se levantó en silencio y se sentó junto a su padre en el umbral. No dijo nada. A veces las palabras son innecesarias cuando el dolor es compartido. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía una burla. Los preparativos en la casa grande comenzaron desde temprano. Carretas cargadas de barriles de vino llegaban desde la ciudad. Cocineras contratadas especialmente para la ocasión llenaban las cocinas de olores a carne asada y pan dulce. Músicos afinaban sus instrumentos en el salón principal, donde candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas. Don Sebastián Valdivia supervisaba cada detalle con la meticulosidad de un general planeando una batalla.
Sus invitados eran hombres importantes, el juez Romualdo Santibanez, conocido por sus sentencias que siempre favorecen a los ricos. El padre Jacinto Ugalde, cuyas familias hablaban de caridad mientras cerraba los ojos ante las injusticias. El político Mauricio Landeros, que había amasado una fortuna vendiendo contratos gubernamentales. Y otros hombres de poder, suya moral era tan flexible como sus lealtades. A las 6 de la tarde, Dolores y Rosa llegaron a la puerta trasera de la casa grande. Levaban sus mejores vestidos, que no eran más que telas remendadas una y otra vez. Una mujer mayor, la señora Petra, las recibió con una mezcla de compasión y resignación en los ojos. Era el ama de llaves, una mujer que había servido en San Rafael del Olvido durante 30 años y que había visto demasiado. Las llevó a una habitación pequeña donde otras 6 muchachas ya esperaban, todas con la misma expresión de terror contenido. Les explicó que durante la cena servirían las mesas, llenarían copas, retirarían platos. Y después, alguien vendría por ellas. No preguntaron qué significaba ese después. Ya lo sabían. La señora Petra les apretó las manos antes de irse. Que Dios las proteja, susurró, aunque su voz dejaba claro que no creía que ni siquiera Dios pudiera hacer algo en ese lugar. Si esta historia te está tocando de alguna manera, si reconoces el peso del silencio y la injusticia que todavía existe en tantos rincones, suscribid al canal. Porque historias como esta no deben ser olvidadas y al estar aquí tú también te conviertes en testigo. Porque lo que estás a punto de descubrir en los siguientes minutos no solo cambiará la vida de Dolores y Rosa, sino que revelará una red de complicidad que ligaba hasta los lugares más altos del poder. Y cuando finalmente se abrieron las puertas del sótano de San Rafael del Olvido, lo que encontrarían allí haría temblar los cimientos de todo lo que creen saber sobre justicia, poder y silencio comprado con sangre. Los invitados comenzaron a llegar cuando el sol se escondía detrás de las montañas, teniendo el cielo de rojo sangre. Carruajes elegantes atravesaban el portal de piedra de San Rafael del Olvido, levantando nubes de polvo que flotaban en el aire como fantasmas. Don Sebastián Valdivia los recibía personalmente en el portico de la Casa Grande, estrechando manos con la calidez calculada de quien sabe exactamente cuándo vale cada apretón. El juez Santibanez fue el primero en llegar, un hombre corpulento de 60 años cuya toga judicial ocultaba un historial de sentencias compradas. Detrás de él vino el padre Ugalde, que se santiguaba al entrar, pero cuyos ojos recorrían los pasillos con una familiaridad que hablaba de visitas frecuentes. Mauricio Landeros llegó en un carriage nuevo, negro y reluciente, acompañado de 2 guardaespaldas que se quedaron afuera fumando cigarros bajo las estrellas que comenzaban a aparecer. En la cocina, el chaos reinaba con el fragor de una batalla silenciosa. Dolores y Rosa se movían entre las otras muchachas, lavando bandejas pasadas de plata bonita, esclavando los manotazos de las cocineras que exigían más rapidez, más eficiencia, más silencio. El calor de los fogons era insoportable. El sudor corría por sus espaldas, pero ninguna se atrevía a quejarse. La señora Petra las vigilaba desde un rincón con los labios apretados en una línea fina que podía ser compasión o miedo. Era difícil distinguir. Cuando sonó la campana que anunciaba que los invitados estaban sentados en el comedor, las muchachas formaron una fila. Dolores sintió la mano de Rosa buscando la suya y la apretó con fuerza. No estás sola, lo susurró. Nunca estás sola. Aunque ambas sabían que era una mentira piadosa, porque en lo que vendría después cada una estaría terriblemente sola. El comedor principal de San Rafael del Olvido era una exhibición obscena de riqueza en medio de la miseria circundante.
Una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas se extendía bajo una araña de cristal importada de Francia. Los platos eran de porcelana china, las copas de cristal bohemio, los cubiertos de plata maciza. Los invitados de Don Sebastián comían y bebían como si estuvieran celebrando una victoria, aunque nadie había ganado nada excepto el privilegio de existir sin consecuencias. Hablaban de política, de negocios, de las tierras que habían adquirido a precios ridículos de familias desesperadas. El juez Santibanez contó una anécdota sobre un campesino que había intentado reclamar un pedazo de tierra que legalmente le pertenecía y como había resuelto el caso desestimando todas las pruebas. Los demás rieron. Era el tipo de historia que encontraban divertida. Dolores entró al comedor con una jarra de vino tinto, las manos temblando apenas lo suficiente para que nadie, excepto ella, lo notara. Comenzó a llenar las copas, moviéndose por la derecha de cada invitado como le habían enseñado. Cuando llegó al padre Ugalde, el sacerdote levantó la vista y sus ojos se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario. Había algo en esa mirada que la hizo sentir desnuda, vulnerable, como si pudiera ver directamente a través de su vestido y su piel hasta llegar a algo que ella quería mantener oculto. Gracias, hija, dijo el con voz melosa, y ella sintió sin hablar porque su voz se había quedado atrapada en algún lugar de su garganta. Del otro lado de la mesa, Mauricio Landeros observaba a Rosa con una expresión que podía confundirse con interés casual, pero que cualquiera con experiencia reconocería como la mirada de un depredador evaluando a su presa. La cena se extendió durante horas. Plato tras plato emergía de las cocinas, sopa de tortuga, pescado en salsa de almendras, carne de residencial con especies traídas desde Veracruz, postres elaborados con azúcar que costaba más de lo que una familia de trabajadores ganaba en un año. El vino fluía sin cesar, las voces se hacían más fuertes, las risas más estridentes. Don Sebastián Valdivia presidia la mesa como un emperador romano, contando historias de sus viajes a Europa, de las óperas que había visto en París, de las inversiones que planeaba hacer en ferrocarriles. Nadie mencionaba los hombres y mujeres que trabajaban 18 horas al día en sus tierras por salarios que apenas alcanzaban para tortillas y frijoles. Nadie hablaba de las familias desalojadas cuando no podían pagar sus deudas que Valdivia mismo había creado mediante préstamos con intereses usurarios. Esas realidades no existen en esa mesa. Solo existe el placer, el poder y la certeza de la impunidad. Cerca de la medianoche, cuando los postres habían sido retirados y el cognac comenzaba a circular en copas de cristal talado, Don Sebastián hizo una cena casi imperceptible a Eusebio Garza, que había permanecido de pie junto a la puerta durante toda la cena como un perro guardián. Garza sintió y salió del comedor. Minutos después regresó y se inclinó para susurrar algo al oído de su patrón. Valdivia sonrió, esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, y se puso de pie. Golpeó suavemente su copa con un cuchillo hasta que el tintinio captó la atención de todos. Caballeros, anunció con voz teatral, ha llegado el momento de retirarnos a la biblioteca para disfrutar de un cigarro y quizás algo de entretenimiento más privado. Los invitados intercambiaron miradas cómplices. Sabían exactamente a qué se refería. Era la razón por la que habían venido. En la cocina, la señora Petra llamó a las 8 muchachas que habían sido seleccionadas. Dolores y Rosa estaban entre ellas, así como Guadalupe, una chica de 17 años de ojos asustados, Catalina de 20, que ya había servido en una fiesta anterior y suya mirada vacía decía todo lo necesario, y 4 más cuyos nombres Dolores apenas recordaría después, porque todo lo que vendría a continuación se convertiría en una pesadilla borrosa.
La señora Petra les dijo que debían acompañar a Garza al ala este de la casa. Les entregó a cada una bata de seda china, ridiculamente fina y transparent, y les ordenó que se cambiaran. Algunas muchachas loraban en silencio, otras estaban tan paralizadas por el miedo que parecían estatuas. Dolores se cambió mecánicamente, como si su mente se hubiera separado de su cuerpo. Rosa temblaba tan violentamente que apenas podía ponerse la bata. Dolores la ayudó abrochando los botones con dedos que no sentía como propios. El ala este de la casa grande era un lugar al que las sirvientas comunes nunca entraban. Los pasillos eran más anchos, las alfombras más gruesas, los cuadros en las paredes más oscuros y perturbadores, escenas de cacerías y batallas pintadas por artistas europeos que habían capturado la violencia con un realismo incómodo. Garza las condujo en fila india como un pastor lavando corderos al matadero. Las muchachas caminaban descalzas sobre las alfombras persas, el roce de la seda contra su piel un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Llegaron a una serie de habitaciones, cada una con una puerta de madera oscura y una lámpara de aceite colgando en el pasillo. Garza comenzó a asignarlas una por una. Tú aquí, le dijo a Guadalupe, empujándola suavemente hacia la primera puerta. Tú en esta, a Catalina. Cuando le tocó el turno a Dolores, Garza la dirigió a una habitación al final del pasillo, la más elevada. Y a Rosa, dos puertas más allá. Dolores entró a la habitación y la puerta se cerró detrás de ella con un clic que sonó como el cierre de una tumba. La habitación era lujosa de una manera que ella nunca había visto, una cama enorme con dosel y cortinas de terciopelo rojo, espejos dorados en las paredes, una comoda con botellas de licor y copas de cristal. Había una ventana, pero estaba cubierta con cortinas gruesas que no dejaban ver el exterior. El único sonido era el tic-tac de un reloj de péndulo en la esquina, cada segundo cayendo como una gota de agua en un pozo sin fondo. Dolores se quedó de pie en el centro de la habitación, abrazándose a sí misma, tratando de recordar todas las oraciones que su madre le había enseñado antes de morir. Pero las palabras se le escapaban, solo quedaba el miedo crudo y paralizante. No supo cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo se había vuelto elástico y irreal. El hombre que entró era Mauricio Landeros, el político, todavía vestido con su traje elegante, pero con la corbata aflajada y los ojos brillantes por el alcohol y algo más oscuro. Cerró la puerta detrás de él y se quedó mirándola con esa misma expresión que había tenido durante la cena. Bonita, murmuró, más para sí mismo que para ella. Dolores retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. Landeros sonrió y comenzó a caminar hacia ella con la calma de quien sabe que no hay escape. No tengas miedo, dijo con voz que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo sonaba depredadora. Don Sebastián me aseguró que serías complaciente. Dolores abrió la boca para decir algo, para gritar, para suplicar. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, Landeros había cerrado la distancia entre ellos. Y entonces comenzó lo que ella pasaría el resto de su vida tratando de olvidar. En otra habitación del pasillo, Rosa experimentaba su propio infierno. El hombre que había entrado era más viejo, con pelo canoso y manos manchadas de tinta. No dijo su nombre y ella no preguntó. En otra habitación, Guadalupe lloraba mientras el juez Santabanes ignoraba sus lágrimas con la misma indiferencia con que desestimaba casos en su tribunal. En otra, Catalina había desconectado su mente de su cuerpo, una habilidad que había aprendido en su primera visita a estas habitaciones. Y en el salón principal,
Don Sebastián Valdivia servia más conac a los invitados que habían decidido esperar su turno, conversando sobre la próxima subasta de tierras como si nada extraordinario estuviera ocurriendo a pocos metros de distancia. Porque para ellos no lo era. Esto era solo otra noche, otro privilegio de su posición, otra expresión del poder absoluto que ejercen sobre vidas que consideraban menos valiosas que el ganado. Y la noche apenas comenzaba, porque lo peor aún estaba por venir, cuando los gritos que nadie escucharía se mezclaron con las risas que nadie detendría. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las rendillas de las cortinas gruesas, pero dentro de las habitaciones del ala este, el tiempo parecía haberse detenido en algún punto oscuro de la noche. Dolores yacía en la cama enorme, con la mirada fija en el techo de vigas de madera oscura, contando las gritas en la pintura como si pudiera encontrar en ellas algún tipo de orden en el caos que acababa de vivir. Mauricio Landeros se había ido hacia horas, dejando dinero sobre la comoda con un gesto que pretendía ser generoso, pero que solo añadía insulto a la herida. Ella no había tocado el dinero, no podía siquiera mirarlo sin sentir náuseas que lo subían desde algún lugar profundo de su ser. Su cuerpo dolía en lugares que nunca había sabido que podían doler. Pero el verdadero dolor estaba en otra parte, en ese lugar del alma donde algo se había roto de forma tan completa que sabía que nunca volvería a estar entera. La puerta se abrió y entró la señora Petra cargando una palangana con agua y toallas limpias. No dijo nada. No había palabras para esto. Ayudó a Dolores a levantarse, a lavarse, a ponerse su vestido de siempre. Los movimientos eran mecánicos, un ritual que la señora Petra había realizado demasiadas veces con demasiadas muchachas. Cuando terminó, puso sus manos erguidas sobre los hombros de Dolores y la miró directamente a los ojos. Lo que pasó aquí no fue tu culpa, le dijo con voz firme. Nunca fue tu culpa. Dolores quiso creerlo, pero las palabras sonaban huecas contra el peso de la vergüenza que sentía aplastándola. La señora Petra suspiró, ese suspiro profundo de quien carga con demasiados secretos. Ahora vi. Rosa está en el cuarto al final del pasillo. Y después las dos se van a casa. No mires atrás. No hables de esto con nadie. Y es la única forma de sobrevivir. Dolores caminó por el pasillo como una sonámbula, pasó por puertas cerradas detrás de las cuales otras muchachas vivían sus propias pesadillas. Algunas puertas estaban abiertas y podía ver camas secas, botellas vacías, el desorden de la deprivación. Llegó a la habitación donde habían puesto a Rosa y golpeó suavemente. Nadie respondió. Empujó la puerta y lo que vio la hizo tambalearse. Rosa estaba acarcada en una esquina, todavía con la bata de seda rasgada, abrazando sus rodillas contra el pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Había sangre en la bata. Dolores corrió hacia ella, se ardillo, trató de abrazarla, pero Rosa no reaccionó. Era como si su hermana hubiera abandonado su propio cuerpo, dejando solo un cascarón vacío. Rosa, susurró Dolores con voz quebrada. Rosa, soy yo. Estoy aquí. Pero Rosa siguió meciéndose y de su garganta salía un sonido bajo, casi inaudible, como el gemido de un animal herido. Con la ayuda de la señora Petra y otra sirvienta llamada Inés, lograron vestir a Rosa y sacarla de la habitación. La llevaron por los pasillos, bajaron las escaleras de servicio, salieron por la puerta trasera de la casa grande. El sol de la mañana las golpeó con una claridad cruel que hacía que todo pareciera demasiado real, demasiado brillante, demasiado normal. Los trabajadores ya estaban en los campos,
los galos canaban, el humo subía de las cocinas de los chacales. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado, aunque para Dolores y Rosa todo había cambiado para siempre. Caminaron los 500 metros hasta el jacal número 7, Dolores sosteniendo a Rosa que apenas podía caminar, tropezando con sus propios pies. Cuando Jacinto las vio llegar, el color abandonó su rostro. No necesito preguntarles qué había pasado. Lo supo por la forma en que caminaban, por la ausencia de luz en sus ojos, por el silencio que las rodeaba como un siderio. Los días siguientes fueron los más oscuros que la familia Mendoza había conocido. Rosa no hablaba, no comía, se quedaba sentada en su cater mirando la pared de adobe, respondiendo solo con movimientos de cabeza cuando le preguntaban algo. Dolores intentaba mantener una apariencia de normalidad. Volvió a sus labores en la casa grande porque no tenían opción. Necesitaban el misero salario para comer. Pero algo en ella también se había apagado. Se movía por los pasillos de la casona como un fantasma, limpiando los mismos pisos donde había caminado esa noche terrible, evitando a toda costa el ala este. Cuando se cruzaba con Eusebio Garza en los corredores, él la miraba con una expresión que mezclaba lastima y advertencia. No digas nada, dicen sus ojos. Olvídalo, sigo adelante. Como si olvidar fuera posible. Como si seguir adelante no significara cargar ese peso por el resto de su vida. Pero Dolores no era la única que había sido marcada por esa noche. En otros chacales de San Rafael del Olvido, otras familias lidiaban con sus propios horrors. Guadalupe, la muchacha de 17 años, había intentado contarle a su madre lo sucedido, pero su madre le había tapado la boca con la mano. No lo digas, lo había susurrado con ojos aterrorizados. Si hablas, no secan. Si no secan, morimos. Así que Guadalupe también aprendió el silencio, ese silencio que era como una piedra creciendo en el pecho. Catalina, que ya había pasado por esto antes, se había vuelto más dura, más amarga. Había decidido que si no podía escapar del horror, al menos lo enfrentaría con los ojos abiertos. Comenzó a observar, a memorizar, a guardar detalles de los hombres que venían a las fiestas, de lo que dicen cuando creen que nadie importante los escuchaba, de los nombres que mencionaban cuando estaban borrachos. 3 semanas después de aquella noche sucedió algo que nadie esperaba. Una de las muchachas que había servido en la fiesta, una chica llamada Teresa Molina de apenas 15 años, no regresó a su jacal. Su familia la buscó por toda la hacienda. Preguntaron en la casa grande. Eusebio Garza les dijo que Teresa había decidido irse a trabajar a la ciudad, que había conseguido un empleo mejor en Guanajuato. Pero la madre de Teresa, Josefa, no lo creyó. Conocía su hija. Sabía que nunca se habría ido sin despedirse, sin lavar sus pocas pertenencias. Durante días, Josefa buscó respuestas. Fue a hablar con don Sebastián Valdivia directamente, algo que ningún trabajador se atrevía a hacer. La hicieron esperar 4 horas bajo el sol antes de que Valdivia saliera al pórtico. Le dijo lo mismo que Garza, su hija se había ido a la ciudad. Josefa insistió, alzó la voz, dijo que eso era mentira. Valdivia cambió entonces su expresión amable por una de hierro frío. ¿Me estás llamando mentiroso?, preguntó con voz peligrosamente baja. Josefa se dio cuenta de su error, bajó la cabeza, se disculpó y se fue. Pero no dejó de buscar. La verdad sobre Teresa non se salió a la luz oficialmente, pero los rumores comenzaron a circular en susurros entre los trabajadores. Algunos dicen que la habían visto esa noche en el ala este,
que había servido al padre Ugalde, que había habido gritos más fuertes de lo normal. Otros mencionaban que habían visto a Garza y dos hombres salir de madrugada con algo envuelto en una sabana, cargándolo hacia los campos de Henequén. Nadie tenía pruebas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero el mito se instaló en San Rafael del Olvido como una niebla tóxica. Las familias comenzaron a esconder a sus hijas cuando había fiestas. Algunas entendieron pero Valdivia había creado un sistema perfecto de deudas y obligations del que era casi imposible escapar. Debían dinero por las herramientas, por las semillas, por el alquiler de los chacales. Y mientras debían dinero, estaban atados a la tierra como esclavos en todo menos en nombre. Dolores observaba todo esto con una claridad nueva y terrible. Durante semanas había estado sumida en su propio dolor, tratando de sobrevivir día a día. Pero la desaparición de Teresa encendió algo en ella, una rabia que había estado enterrada bajo capas de miedo y vergüenza. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Valdivia, encontró algo. Era un libro de contabilidad, pero no como los otros que había visto. Este estaba escondido en un cajón con cerradura que Valdivia había dejado abierto por descuido. Dolores no sabía leer bien, pero reconoció números. Y lo que vio la dejó helada. Había columnas con nombres de muchachas, fechas y cantidades de dinero junto a nombres de hombres. Era un registro meticuloso de años de fiestas, de transactions, de muchachas entregadas a invitados específicos. Algunas muchachas tenían una cruz junto a su nombre. Teresa Molina tenía una cruz. Y había otras 12 cruces en los últimos 5 años. El corazón de Dolores latía tan fuerte que pensó que explotaría. Sabía que debía ser el libro, dejarlo donde lo había encontrado, olvidar lo que había visto. Pero algo en ella se rebeló contra ese impulso. Con manos temblorosas arrancó varias páginas del libro, las dobló y las escondió dentro de su ropa. Cerró el cajón, terminó de limpiar el despacho con movimientos mecánicos y salió antes de que Valdivia regresara. Esa noche, en el jacal número 7, esperó a que su padre se durmiera. Entonces sacó las páginas arrugadas y las extendió sobre la mesa de madera. Rosa, que había comenzado a hablar de nuevo aunque solo en monosyllabos, se acercó y miró los papeles sin entender. Dolores lo explicó en voz baja lo que había encontrado. Los ojos de Rosa, muertos durante semanas, comenzaron a mostrar algo. No esperanza exactamente, pero sí una chispa de algo parecido a la determinación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Rosa, su voz todavía quebrada pero más firme que en semanas. Dolores miró las páginas con números y nombres, prueba física de años de crímenes, de vidas destruidas, de muchachas que nunca regresaron. No lo sé todavía, respondió. Pero esto no puede quedar en silencio. Afuera, el viento nocturno soplaba sobre las tierras de San Rafael del Olvido, llevando consigo los susurros de todas las voces que habían sido silenciadas. Y en la casa grande, don Sebastián Valdivia dormía plácidamente en su cama de caoba, sin saber que por primera vez en décadas alguien había logrado robar una pieza de su secreto más oscuro. Alguien que ya no tenía nada que perder. Y como la historia había demostrado una y otra vez, las personas sin nada que perder eran las más peligrosas de todas. El año 1910 llegó a San Rafael del Olvido con vientos de cambio que soplaban desde todos los rincones de México. En las ciudades se hablaba de revolución, de un hombre llamado Francisco Madero que desafiaba la dictadura de Porfirio Díaz, de campesinos que se levantaban en armas exigiendo tierra y libertad. Pero en la hacienda de don Sebastián Valdivia, esas noticias parecían llegar amortiguadas,
como ecos lejanos de una tormenta que aún no había alcanzado su territorio. Valdivia seguía con sus fiestas, sus invitados seguían llegando y las muchachas seguían desapareciendo en las habitaciones del ala este. El sistema que había construido parecía indestructible, sostenido por décadas de complicidad, miedo y poder absoluto. Pero Dolores Mendoza había aprendido algo durante esos meses de silencio y observación, incluso los imperios más grandes tienen gritas. Y a veces una sola persona con suficiente determinación puede encontrar la grita correcta para hacer que todo se derrame. Dolores había esperado pacientemente, guardando las páginas rápidas del libro de contabilidad en un lugar seguro, envueltas en tela encerrada y enterradas bajo el piso de tierra del jacal. Durante meses había observado los movimientos en la hacienda, había escuchado conversaciones, había aprendido quién era quién entre los invitados frecuentes de Valdivia. Había memorizado nombres, caras, patrones. Y lentamente, con la ayuda de Catalina, quien había decidido unirse a su causa, comenzó a reunir testimonios. No eran testimonios escritos porque la mayoría de las muchachas no sabían escribir, pero Catalina sí había aprendido algo de lectoescritura gracias a un maestro itinerante años atrás. En hojas arrancadas de cuadernos viejos, Catalina escribía lo que otras muchachas lo contaban en susurros, nombres de hombres, descriptions de lo que había pasado, fechas aproximadas. Era peligroso. Si Valdivia descubría lo que estaban haciendo, las consecuencias serían terribles. Pero ambas habían decidido que había cosas peores que el miedo. El problema era que hacer con toda esa información. No podían ir a la policía local porque el jefe de policía, un hombre llamado Fermín Duarte, era uno de los invitados regulares a las fiestas de Valdivia. No podían acudir al juez Santibanez por razones obvias. El padre Ugalde era parte del horror. Los políticos regionales estaban todos en el bolsillo de Valdivia. Era un sistema perfecto de protección mutua donde cada participante tenía demasiado que perder y la verdad salía a la luz. Dolores se sentía atrapada en un callejón sin salida, hasta que un día de marzo, mientras trabajaba en la casa grande, escuchó una conversación entre Valdivia y Eusebio Garza que cambió todo. Hablaban sobre un periodista de la Ciudad de México, un hombre llamado Augusto Rentería, que había estado investigando abusos de hacendados en varios estados. Valdivia estaba preocupado porque Rentería había publicado artículos explosivos sobre haciendas en Morelos y Chihuahua. ¿Y si viene aquí? Preguntó Garza. No vendrá, respondió Valdivia con confianza. No tiene pruebas de nada. Y aunque los tuviera, tenemos demasiados amigos en lugares altos. Esa noche, Dolores le contó a Catalina sobre el periodista. Era una oportunidad, quizás la única que tendrían. Si podían hacer llegar la información a alguien fuera del sistema de protección de Valdivia, alguien que tuviera plataforma para hacerla pública, tal vez podrían lograr algo. Pero como contactar a un periodista de la capital cuando ninguna de ellas había salido nunca de la región? Catalina tuvo una idea. Su primo Miguel Ortega trabajaba como ayudante en una oficina de correos en León. Si podían llegar hasta León, quizás podrían enviar una carta a la Ciudad de México. Era arriesgado. Necesitaban dinero para el viaje, permisos que nunca les darían y, sobre todo, necesitaban escapar de la vigilancia constante de la hacienda. Pero no tenían otra opción. Comenzaron a planear, acumulando centavos de propinas cuando los conseguían, guardando tortillas secas para el camino, esperando el momento correcto. La oportunidad llegó a finales de abril. Don Sebastián Valdivia tenía que viajar a Querétaro por asuntos de negocios y se llevaría Garza con él. Estarían fuera 3 días. La supervisión en la hacienda se relajaría.
Dolores pidió permiso al mayordomo para visitar a una tía enferma en un pueblo cercano, una tía que no existía. El mayordomo, un hombre mayor que había visto demasiado y prefería no ver más, asintió sin hacer preguntas. Le dio 2 días. Dolores y Catalina salieron de San Rafael del Olvido al amanecer de un martes, llevando solo una bolsa pequeña con las páginas robadas del libro de contabilidad, los testimonios escritos y lo poco que tenían. Caminaron durante horas bajo el sol abrasador hasta llegar a la estación de tren más cercana en un pueblo llamado Santa Rosa. Compraron paseos de tercera clase leon con las monedas que habían ahorrado. El tren era viejo y lleno de gente, olía a sudor y animals, pero para ellos era el camino hacia algo que podía parecerse a la justicia. En León encontraron a Miguel Ortega en la oficina de correos donde trabajaba. Era un joven de 23 años, con ojos inteligentes y una comprensión instintiva de que sus primas no habían viajado hasta allí por razones triviales. Cuando Catalina lo explicó todo, cuando Dolores extendió las páginas ergadas sobre el mostrador de la oficina después de que cerraran, Miguel palideció. Leo los nombres, las cifras, las cruces junto a nombres de muchachas muertas. Leo los testimonios escritos con letra temblorosa. Durante largo rato no dijo nada, procesando la magnitud de lo que tenía frente a él. Finalmente levantó la vista. Esto es dinamita pura, dijo. Si esto liga las manos correctas, puede destruir a Valdivia y a todos sus amigos. Pero también puede hacer que las maten a ustedes antes de que alguien lo publique. ¿Están seguras? Dolores y Catalina se miraron. Habían legado demasiado lejos para retroceder ahora. Estamos seguras, respondió Dolores. Miguel les ayudó a escribir una carta formal dirigida a Augusto Rentería en la Ciudad de México. En la carta explicaban quiénes eran, de donde venían y que habían vivido. Incluían las páginas del libro de contabilidad y los testimonios. Pedían ayuda. Pedían que alguien prestara atención. Pedían que las voces de las muchachas de San Rafael del Olvido fueran escuchadas. Salieron todo en un sobre grueso y Miguel permitió enviarlo por correo certificado esa misma tarde. Les dio dinero para que pasaran la noche en una posada modesta antes de regresar. Esa noche, Dolores y Catalina durmieron poco, inquietas por lo que habían puesto en movimiento, conscientes de que no había vuelta atrás. Habían lanzado una piedra a un estanque y las ondas comenzaban a expandirse, aunque no podían ver hasta donde llegarían. Regresaron a San Rafael del Olvido 2 días después, justo antes de que Valdivia volviera de Querétaro. Todo parecía normal. Nadie había notado su ausencia. Dolores retomó sus labores de limpieza, Catalina volvió a las cocinas. Pasaron semanas sin que nada cambiara. Dolores comenzó a pensar que su carta se había perdido, o que el periodista la había ignorado, o que simplemente no era suficiente. La esperanza que había sentido comenzó a marchitarse. Pero entonces, a finales de mayo, llegó algo que nadie en San Rafael del Olvido había visto en años, un investigador del gobierno federal. Se llamaba Tomás Villaseñor y traía credentials firmadas en la Ciudad de México. Llegó sin anunciarse, acompañado de 2 agentes federales armados. Exigió ver a don Sebastián Valdivia inmediatamente, exigió acceso a los libros de contabilidad, exigió entrevistar a trabajadores. Valdivia estaba furioso, pero no podía negarse abiertamente a un investigador federal sin levantar sospechas. Recibió a Villaseñor con la cortesía forzada de quien sabe que está siendo atacado pero aún confía en su poder para defenderse. Les mostró libros de contabilidad, pero no el libro que Dolores había encontrado. Ese libro había desaparecido del cajón,
probablemente destruido después de que Valdivia not era las páginas faltantes. Villaseñor interrogó a algunos trabajadores, pero todos estaban demasiado aterrorizados para hablar. Dicen que don Sebastián era un buen patrón, que eran tratados justamente, que nunca habían visto nada irregular. Villaseñor parecía frustrado. Sin pruebas físicas y sin testimonios directos, su investigación no podía avanzar. Después de 3 días se preparó para irse. Valdivia sonría, creyendo que había ganado otra vez. Pero entonces Dolores hizo algo que nunca había planeado hacer, algo que sabía podía costar la vida. Esperó a que Villaseñor saliera de la casa grande y caminara hacia su carriage. Corrió detrás de él, ignorando los gritos de Eusebio Garza que intentaba detenerla. Señor, gritó. Señor Villaseñor. Él se detuvo, se dio vuelta. Dolores legó hasta el jadeando, las palabras atrapelándose en su boca. Yo sé la verdad, dijo. Yo tengo pruebas. Yo fui una de las muchachas. Villaseñor la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, pero también, por primera vez en mucho tiempo, escuchada. Garza había legado corriendo, tratando de lavarse Dolores, diciendo que estaba loca, que no sabía lo que decía. Pero Villaseñor levantó una mano. Déjala hablar, ordenó con voz que no admitía discusión. Y Dolores habló. Ahí mismo, frente a la casa grande, frente a Garza y otros trabajadores que se habían reunido, frente a don Sebastián Valdivia que salió al portico con rostro de furia contenida. Dolores habló. Y las compuertas se abrieron. Y detrás de ella otras voces comenzaron a levantarse, tímidas al principio pero creciendo en volumen, hasta que el silencio de décadas comenzó a romperse bajo el peso de la verdad que ya no podía ser contenida. La confesión pública de Dolores Mendoza fue como erigir una antorcha en un depósito de pólvora. En cuestión de horas, lo que había sido un secreto susurrado en la oscuridad se convirtió en un escándalo que resonaba por toda la región. Tomás Villaseñor, el investigador federal, estableció un campamento temporal en el pueblo de Santa Rosa y comenzó a tomar testimonios formales. Dolores fue la primera, sentada en una oficina improvisada durante 8 horas seguidas, relatando cada detalle de aquella noche de 1908, de lo que había visto, de lo que había encontrado en el libro de contabilidad. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Catalina testificó después, trayendo consigo a otras 6 muchachas que finalmente encontraron el coraje para hablar. Los testimonios eran devastadores, años de abusos sistemáticos, muchachas desaparecidas, familias amenazadas, un sistema de terror perfectamente orquestado. Villaseñor sabía que tenía algo enorme entre manos, algo que podía sacudir los cimientos del poder en todo el estado. Don Sebastián Valdivia no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente activó su red de protección. Llamó al juez Santibanez, al padre Ugalde, a Mauricio Landeros y a todos sus otros cómplices. Reunió abogados de la capital, hombres caros con maletines de cuero y argumentos elaborados. Ofreció sobornos a funcionarios federales. Amenazó con usar su influencia política para destruir carreras. Envió a Eusebio Garza a intimidar a las familias de las muchachas que habían testificado. Pero esta vez algo era diferente. México estaba en el umbral de la revolución. El viejo orden se resquebrajaba y los hombres como Valdivia comenzaban a descubrir que su poder no era tan absoluto como habían creído. Además, Augusto Rentería, el periodista de la capital, había recibido la carta original de Dolores y Catalina semanas atrás. Había investigado discretamente, reuniendo más información. Y ahora que el escándalo estaba en el aire, publicó un artículo explosivo en el diario más importante de México.
El artículo de rentería lavaba el titular, el infierno en San Rafael, como un hacendado converso su propiedad en un prostíbulo de esclavos. Era detalado, estaba bien documentado, incluía testimonios anónimos y hacía preguntas incómodas sobre todos los hombres prominentes que habían sido invitados frecuentes de Valdivia. Nombró al juez Santibanez, al padre Ugalde, a Mauricio Landeros. Preguntaba por qué las autoridades locales nunca habían investigado las desapariciones. Exigía una investigación federal completa. El artículo circuló en la capital y luego se reprodujo en periódicos de otros estados. En una época de agitación revolucionaria, donde la gente ya estaba hambrienta de justicia contra los abusos de los poderosos, la historia de San Rafael del Olvido se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal con el México porfiriano. Las manifestaciones comenzaron frente al Palacio de Gobierno en Guanajuato, estudiantes, trabajadores, mujeres exigiendo justicia para las muchachas de la hacienda. La presión se volvió insoportable. El gobierno federal, tratando de mantener algo de legitimidad mientras la revolución se acercaba, no tuvo más opción que actuar. Enviaron a más investigadores, esta vez con órdenes directas desde la Ciudad de México. Obtuvieron una orden de cateo para San Rafael del Olvido. Una mañana de junio, 30 soldados federales entraron a la hacienda. Valdivia intentó impedirlo gritando sobre derechos de propiedad y persecución política, pero los soldados lo ignoraron. Registraron toda la casa grande, desde las habitaciones principales hasta el ala este que había sido escenario de tantos horrors. En el despacho de Valdivia encontraron correspondencia comprometedora, cartas de sus invitados agradeciendo la hospitalidad en términos que dejaban poco a la imaginación. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando abrieron el sótano, un área a la que pocos tenían acceso. En el sótano de San Rafael del Olvido encontraron algo que nadie había esperado, una habitación selada con cerradura de hierro. Cuando finalmente lograron abrirla, el header que salió hizo que varios soldados vomitaron. Dentro había restos humanos parcialmente descompuestos, envueltos en cal para acelerar la descomposición. Había huesos de al menos 5 cuerpos diferentes, todos de mujeres jóvenes según determinó después el médico forense. Junto a los restos había objetos personales, un rosario, un pan de madera, un zapato de niña. Cada objeto representaba una vida, una familia destrozada, una muchacha que nunca regresó a casa. Teresa Molina estaba allí. Y también otros cuyos nombres probablemente nunca se sabrían, porque nadie había reportado oficialmente su desaparición, porque sus familias habían tenido demasiado miedo para preguntar. El descubrimiento del sótano transformó el caso de abuso sistemático en múltiples asesinatos. Ya no había forma de que Valdivia escapara. Don Sebastián Valdivia fue arrestado ese mismo día, esposado frente a todos sus trabajadores que se reunieron en silencio para ver caer al hombre que había sido su torturador durante décadas. Gritaba sobre su inocencia, sobre conspiraciones, sobre cómo él había sido un benefactor para su gente. Pero nadie lo escuchaba. También arrestaron a Eusebio Garza como cómplice. El juez Santibanez, el padre Ugalde y Mauricio Landeros fueron citados a declarar. Santibanez intentó usar su posición para evitarlo, pero la presión pública era demasiado grande. El padre Ugalde huyó, desapareciendo hacia el norte, y nunca fue capturado. Landeros se suicidó en su casa antes de que llegaran a arrestarlo, dejando una carta donde negaba todo, pero cuyo contenido mismo lo incriminaba. El escándalo se expandió hasta tocar a docenas de hombres prominentes. Algunos perdieron sus posiciones, otros fueron a juicio, unos pocos escaparon usando sus conexiones, pero todos quedaron marcados por la asociación con San Rafael del Olvido.
El juicio de Sebastián Valdivia comenzó en septiembre de 1910, justo cuando la revolución de Madero estallaba en todo México. Fue uno de los juicios más seguidos de la época. Las muchachas que habían testificado fueron protegidas por soldados federales porque hubo múltiples intentos de intimidación. Dolores Mendoza testificó durante 3 días completos, enfrentando a Valdivia desde el estrado, mirándolo directamente a los ojos mientras relataba cada detalle de lo que lo había hecho y de lo que había presenciado. Valdivia la miraba con odio puro, pero su poder se había evaporado. Era solo un hombre viejo y cruel enfrentando finalmente las consecuencias de décadas de maldad. El jurado, cuidadosamente seleccionado de regiones alejadas para evitar influencias, lo encontró culpable de múltiples cargos: asesinato, tráfico de personas, abuso de menores, corrupción. Fue sentenciado a muerte por fusilamiento, una sentencia que en el México de 1910 era inusual, pero que reflejaba la magnitud de sus crímenes. La ejecución de Don Sebastián Valdivia se llevó a cabo en noviembre de 1910 en el patio de la prisión de Guanajuato. Dolores no fue a verla. No necesitaba presenciar su muerte para encontrar cierre. Ya había encontrado algo más valioso: su voz. Después del juicio, ella y Catalina se convirtieron en símbolos involuntarios de resistencia contra la impunidad. Augusto Rentería siguió escribiendo sobre el caso, documentando cómo el sistema había fallado durante tanto tiempo, cómo el silencio comprado con poder había permitido que el horror continuara. Sus artículos se convirtieron en parte de la narrativa más amplia de la revolución, ejemplos de por qué México necesitaba cambiar desde sus raíces. San Rafael del Olvido fue confiscado por el gobierno revolucionario y eventualmente dividido entre las familias que habían trabajado allí como esclavos en todo menos en nombre. Jacinto Mendoza recibió una parcela de tierra, algo que nunca había imaginado posible. Los años siguientes no fueron fáciles para nadie. La revolución trajo violencia, chaos, más muerte. Pero también trajo cambios. Las leyes comenzaron a cambiar lentamente, reconociendo derechos que antes no existían. Dolores nunca se casó. El trauma de lo que había vivido dejó cicatrices demasiado profundas. Pero encontró propósito ayudando a otras mujeres que habían sufrido abusos similares, creando una de las primeras redes de apoyo para víctimas en la región. Rosa, su hermana, recuperó la capacidad de hablar, pero nunca volvió a ser la misma. Se mudó con una tía a Aguascalientes y vivió una vida tranquila, alejada de los campos que guardaban tantos recuerdos oscuros. Catalina se convirtió en maestra, enseñando a leer y escribir en niñas de comunidades rurales, creyendo que la educación era la mejor arma contra la impunidad. Cada una encontró su propia forma de sanar, o al menos de sobrevivir con las heridas. Décadas después, cuando México había cambiado de formas que nadie en 1910 podría haber imaginado, un historiador visitó a Dolores Mendoza, ya una mujer de 70 años. Le preguntó qué había aprendido de todo aquello, qué mensaje tenía para las generaciones futuras. Dolores pensó largo rato antes de responder. Aprendí que el silencio es el mejor aliado de los monstruos, dijo finalmente. Y que una sola voz, por pequeña que parezca, puede comenzar a romperlo. Aprendí que la justicia no liga sola. Hay que luchar por ella, incluso cuando parece imposible. Y aprendí que los poderosos solo parecen invencibles hasta que alguien tiene el coraje de desafiarlos. El historiador le preguntó esa esencia que había valido la pena, considerando todo lo que había perdido, todo el dolor. Dolores miró por la ventana hacia los campos donde una vez había trabajado como esclava, y luego hacia el pequeño pedazo de tierra que ahora le pertenecía. No fue una elección entre valer la pena o no, respondió.
Era una elección entre vivir como víctima silenciosa o morir de pie diciendo la verdad. Yo elegí la verdad. La historia de San Rafael del Olvido nunca apareció en los libros oficiales de historia. Fue una de esas verdades incómodas que las sociedades prefieren enterrar porque reflejan aspectos demasiado oscuros de su pasado. Pero se transmitió oralmente, de generación en generación, en las familias que descendían de aquellos trabajadores. Se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la justicia es posible incluso contra los enemigos más poderosos. Pero solo si alguien tiene el coraje de dar el primer paso. Dolores Mendoza murió en 1967, rodeada de sobrinos nietos que levaban su nombre. En su funeral, más de 200 personas caminaron detrás de su ataúd, muchas de ellas descendientes de las muchachas que ella había ayudado a liberar del silencio. No hubo discursos grandilocuentes ni monumentos, pero en los corazones de quienes la conocieron, Dolores era más que una sobreviviente. Era prueba viviente que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y el poder parece absoluto, siempre hay una luz que pueda encenderse. Y a veces todo lo que se necesita es una persona lo suficientemente valiente para encender la primera cerilla.